Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Aiwa, chekutanga ngatimbozvifadza isusu vemunomu. Akomana. Welcome to Kulen TV. Nachida kutaura zvimwe zvinhu but aiwa regedza tizvisiye. Unozwa kune mamwe mashoko ekuti haazi necessary. It's okay. But first thing first, ndoda kugara ndotanga ndazivisa vanhu vari paKulen TV panapa. Vanhu vane mabusiness. Varikuti sometimes I understand kuti vamwe amuna mari kuadvertise mabusinesses enyu but muri kutoita zvinhu zvichifamba. Pane application irinonzi Diri. Torai shoko randikukuudza iri. Enai Play Store yenyu mudownload the application inonzi Diri. Mobva mauploada zvinhu zvamuri kuita sei? Zvamuri kuita ipapo. Unotoona ma-steps acho it's step by step zvakapusa zviri easy. Unongo download application wesa business rako rori kuita ipapo, ma-customers anowanika ipapo aiwa handisi kuba apa ipapo abhadhariswe paDiri ipapo. Ndo zvimwe zvinhu zvokuti ma-benefits ekufollowa Kulen TV ndotokuudzwa kuti kwakati kuri kuitika zvakati zvemanje manje. Ndichaita ndichikudzidzisai step by step muchionera kusvika madzidza zvinhu zvese izvo zvanditi. Zvakare ndobva tapinda, handisi kuda kukanganwa, sawira mukuru venonzi ve-education research. Kune vanhu varida kuregisterwa macompanies nekuvhurwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana ma-study permits. Batai company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha manje vanokwanisa kukuregistera company wokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. But make sure kuti unenge une passport iri valid. Ende zvinhu zvinokwanisa kubenefita vanhu vari muSouth Africa ine. Anywhere you are, everywhere you are. It's either Limpopo, from Limpopo to Cape Town. Yes, kwese. Saka which means vari nationwide kana uchingoona namba idzodzidzi chibva wabata mukoma Owen. Right. Tipinda munyaya. Wakutaura chirungu unenge wakundwa. Advocate Nelson Chamisa mabuda vane mashoko avanga vachitaura apa ngapa chitaura nyaya yekusiwa basa kwakaita kumwe munhu angachinzi mutengesi. So vachamisa vatanga vachiti the cat now out of the bag. When Chabangu happened and when I left the Triple C snake pit, many were simply too slow to see ED's endgame, manipulating the constitution and using every available means to illegally extend illegitimate term in office. With what I have personally been through and what we are witnessing now, Mugabe almost looks like an amateur or a baby when it comes to dictatorship and tyranny. The scale of bribery, infiltration and manipulation through money trinkets, state capture and the abuse of power is staggering. It is operating at a level never imagined or witnessed before, but then fighting evil is never easy and will not stop. The struggle continues. Hope is not lost. Good will ultimately win and defeat all evil. The true colors are coming out. Only that we know what most people don't. Now, it's easy to start afresh because pretenders and infiltrators are now fully known and more will come out. We are starting all over again, a fresh start, the new citizens movement. Ndo mashoko abuda achitaurwa na Advocate Nelson Chamisa muzuva ranhasi vachitaura zvakasiyana asi vahopo ching'ono vazobatwawo ndemweya ameno mweya ndo andiziva kuti magurus in terms of journalism ndianani vakazodzitifambirawo nyaya idzodzidzi vakadedzwa vakadayirawo kuti kana unokwanisa kudenha ameno tinodenha sei. But pane zvataura navachamisa zvandisinowirirana nazvo zvangu. Mugabe anga ari kamwana kadiki or kababy in terms of nyaya dze-dictatorship nenyaya dze-tyranny. Pasvika Zimbabwe izvi zvabva chade vanhu varihola. Because ndiwo unonzwa Mwari. These are the guys I don't think vanotombozvinzwisisa zvokuti kuna Mwari what. Because zvinhu zvenyika at the end of the day. Hatisi denga kausi Zimbabwe is not heaven. It's earth. Meno kana zviri kunyatsonzwisisika zvinhu izvozvo. But it's something yandakamboudza Advocate Nelson Chamisa ndakati ukona
even mu political party yamuri kubuilda gore vaitobuilda triple C ndakati munofanira kutoisa mbavha, mahure, mondi nemapasta futi vanofanira kunge varimo mukabineti yenyu, because makada kuwanza mapasta chete muchiti mbavha atidzide, mahure atimade, mondi atidzide, muchakwadzwa mubhora. Chinhu chenyu chofanira kunge chiri balanced. Totorit mapasta tiri kukupai 20% yenyu yecontribution yamuchaita mupati, mahure tiri kukupai 20% yecontribution wese vakati 20 mbavha 20%, mondi 20%, munhu wese 20 dai nanhasi triple C ichiri yakamira, nekuti panenge pakuda kupindira vanhu vachidaita zvichimondi, mondi dzinopinda kuti tine 20% but toda kumbosheka kuti isvike mu40. Hapasipo pane nyaya, because nanhasi tichiri kurwadziwa. Nanhasi ndogara ndichimira ndichitaura nevanhu ndichiti vanhu vese takakwira manhingirikini, mazibhazi, mazindege tichibva kumadiaspora kuti tichienda kunovhota tichiti Chamisa ngapinde, because munhu angagwati nangana 1 day takambomuda enda tina izvezvi kunzi henzi ndoona mwana achiparidza kuti iwe unofanira kuenda uchinoda Mnangagwa, udase iwe enda unoda Mnangagwa iwe nemhuri yako, usatiudze zvekupenga, itai zvaMnangagwa wenyu koko, usatomudi. Even inini ndandozviziva. Do you know kuti inini phone number dzaMnangagwa nadzo? Asi andimbofanira kumufonera, ndakadzitsvaga kwete kuti ndimufonera, ndakatsvaga number dzaMnangagwa kuti ndidzibloke. Ndozvo ndakatsvagira number idzodzo, ndakamubloka Mnangagwa inini. Ndakatodzikumbira kuno mumwe munhu ari very close, ndikumbira number. Zvikanzi iye akafunga kuti maybe pamwe ndine something chandiri kuda, ndakangodzikumbira kuti ndidzibloke. Kuitira kuti even in the next live asafa akandifonera dze dzakablokwa already, anongoti mandipa number dzisiridzo. We mean business. So vahopo chimwono robva vazopindirwa pane nyaya iyi. Sorry zvenyu ndamboita kakutenderera izvo zvinorwadza. Pane tsamba rataurwa navachamisa rera rekuti zvoni hanzi kiti yabuda mubhegi rayo chinchi izvo zvisikada kutangidza takunyazoziva Mnangagwa akazodai akadai. Hopo chimwono robva abuda akati zvoni Nelson Chamisa founded Triple C and made himself its president, but refused to establish a constitution, elected leadership, or account party structures. The only other publicly recognized natural officials were spokesperson Fadzai Mairi, whom he fired on the eve of the election, national organizer Amos Chibaya, and deputy spokesperson Gift Ostalo Siziba. Everything else resolved around him. He selected candidates, controlled decision making, and resisted every call to build strong democratic institutions around the movement. He supported, defended those decisions. That is why the statement is so upsetting and intellectually dishonest. You cannot deliberately centralize an entire political movement around yourself, personally control who enters its inner cycles, refuse institutional safeguards, and then speak as though infiltrators mysteriously arrived through a door controlled by someone else. Apana zvakawanda zvazotaura hopo chingono, but hopo chingono angachivhura hombe baba. Hopo chingono vachingono zvabhoa Chamisa boikana nazvo. Chamisa kusvikaisa message yakanzi dear hopo chingono, a proper and balanced journalist is a truth teller who reports facts, not fiction. Be a journalist, not a propagandist who peddles lies and misinformation to serve the interests of the oppressors. I have tolerated your tomfoolery for far too long. Enough is enough. Thank you for your time. Ndoshoko rataurwa naadvocate Nelson Chamisa vachipindira nyaya zvikanzi naopo chingono, thank you very much for your note. Please identify the specific lies and misinformation you claim I have peddled. Point to the precise statement, explain what is false about it, and provide the correct facts. Simply accusing me of spreading lies without identifying a single lie is meaningless. You are a political actor and Zimbabwe's leading opposition politician. You say that you
are fighting for democracy, yet an essential part of democracy is the right of journalists to scrutinize, question, and criticize political leaders, including opposition leaders. Criticism does not become propaganda merely because it makes you or your supporters uncomfortable. You say that you've tolerated me for too long. A politician does not tolerate a journalist. Journalists do not require permission from politicians to do their work. The language of tolerance suggests that you believe journalists should operate with your approval and that criticism is acceptable only for long as you permit it. That is not democracy. That is dictatorship. I'm aware that you have a powerful cultic following whose members may accept every word you say without demanding evidence. But as a journalist, I will not be intimidated or cowed by that following. I would rather stand alone telling an uncomfortable truth than join a crowd united by comforting untruths. If any statement I have made is factual wrong, identify it and I will respond with the evidence supporting that I said. If you demonstrate that I made a genuine factual error, I will correct it because that is what responsible journalists do. But if you cannot identify a single lie, then you should withdraw this blanket accusation and respond to the substance of my criticism. Journalism is not praise singing and scrutiny is not hostility. Democracy requires leaders who can answer difficult questions without labeling every critic a propagandist. I wait your specific examples and will respond to each one with evidence. That's Hopewell Chingono. Yeah, babatu kwa zhinja wanda panapo. Whoop! Whoop! Ladies and gentlemen, tell me what you are thinking in the comment section. Obva nduzo turi kumanya nebhizaripa pakaipa inandi nyaya dzandiwanzo pindira. Hopewell Chingono munhu anenge achingota chibasa like chedu ichi advocate Nelson Chamisa, munhu ari kushuwira change inova yakamirirwa nevana veZimbabwe vese vari kudawo kuti nyika ive a better country. Anditi varikuda kuti Zimbabwe ive a better country. Saka pakati pavo handina side randinotora. Ndiri kuti kwamuri imimi vana veZimbabwe muri kutorawo ripi kana muchinge mune divi renyu motondiudzawo because ndakatotsva handisi kuziva kuti zvofamba sei. Chamisa naHopewell Chingono vari kuzvizvirudzana ndo mamiriro akaita zvibodzwa iko zvirezvi. Vari kumbobvunzawo vari kuti saka toisa ngani kwa0. Ameno handizive. Kulian TV Team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.